Mfumo wu tivisa swipimelo swa mati eka doroba ra Joni. My question is very simple. Can any president of any country in SADC say truly that these elections were fair? Were free? No. Nhlangano wa SADC va langutane na ku ahlula xiyimo xa tipolitiki eka tiko akela na Mozambique. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Nhlangano wa SADC wu ta va na nhlengeletano ya xihatla ku kanela xiyimo xa madzolonga eMozambique. Madzolonga ya sungule endzhaku loko van'wana vaakatiko va bakanye mbuyelo wa nhlawulo wa n'hweti leyi nga hela. Nhlengeletano ya SADC yi ta va entsinda wa Zimbabwe Harare vhiki leri taka. Ntshikelelo wu ya wu kula eka SADC ku va va ta na xintshunxo ehenhleni ka xiyimo xa madzolonga ya nhlawulo eMozambique. Venetia Mondlane yena a nga rhangela xitereko. Mintlawa ya vaaki na vahlaleri va matiko ya misava va ri nhlawulo wa le Mozambique a wu fikelelangi swipimelo swa xidemokirasi. We need the region, SADC region, which is going to meet. As I asked last week here, that we need the region to, we've got the organ, which is now chaired by the president of Tanzania. We need that organ to make a decision. And we all know they are the SADC principles on democracy and elections. My question is very simple. Can any president of any country in SADC say truly that these elections were fair? Were free? No. Afrika-Dzonga ri kombele ku rhula na ku tikhoma ku endlela leswaku vanhlawulo va kota ku gimeta, kambe vandla ro kaneta ri lemukise leswaku ku yima loku eMaputo ku nga hava na vuyelo byo biha swinene. What I can say for sure, it's like it will be worse than it was last week. Because every phase, we had the first phase, second, third. Now, today, we will enter into the fourth phase. I think we will have more closures. We will have the impact on the economy will be even greater, and even the impact on the people, because people need to eat. That's why in my city, where I'm a mayor, we march every day. We have like 3,000 people every day going into the streets. But we did one thing, which is we start marching from 3 o'clock so that people can go to work in the morning until 2. And then at 3, those who want to join us, they can come. Those who don't want, they can go safely home. Kuya hi komishini ya nhlawulo ya tiko, Daniel Chapo wa Frelimo u kume ku tlula 70% wa tivoti. Muphikizano wa yena wa le kusuhi Mondlane u ve wa vumbirhi hi 20% wa tivoti. Leswi swi suse Renamo leri nga va eka xiyimo xa vunharhu eka nhlawulo lowu. We are liberating ourselves for the government to see that we are angry. He says, I don't believe that Frelimo won. I think Frelimo did what they always do. What's happening today is people are suffering. Mintlawa ya timfanelo ta ximunhu yi hehle maphorisa ya tiko ra Mozambique ku tirhisa swibalesa leswi dlayaka eka vakombisa ku vilela va tipolitiki eka nkarhi lowu nga hundza. Varhangeri va sirhelela endlelo ra maphorisa hi ku vula leswaku va vuyisa matikhomelo lawanene ya vaakatiko. Madzolonga ya vikiwa ku va ya hungutekile etikweni akelana eMozambique. Ndzelekano wa libombo wo nghena etikweni leriya wu pfuriwile. Xiyimo xa antswa endilikanini wa libombo. Vanhu va le ku tsemakanyeni na tilori to tleketla nhundzu ti hundza ku nga ri na swo va kavanyeta kusukela tolo. Hambiswiritano michini a yi le ku tirheni etlhelo ra Mozambique. Lava va pfalelekile ka mindzilikano yi ri mbirhi va tsakile. Mina ngifike ngomsumulungu kuviki eliphelile. Bengiyovusela ubhuti wami eMatsulu. Bengifuna ukujika ngolosithathu. Ngithola ukuthi kuyaliwe eMozambique. Ngihlalile. Ngibuya namuhla. Angathi ukuthi ngizofika kahle ukuthi bathi izocala namuhla entambama. Van'wana va vakhandziyi va bazi leri a ri suka eMozambique a va haganekile eMozambique hikokwalaho ka hasahasa leyi a yi ri eMaputo na madoroba man'wana eka mavhiki lama nga hundza. Magidigidi wa vaseketeri va vandla ro kaneta a va kombisa ku vilerisiwa hi mbuyelo wa nhlawulo laha ku nga hlula vandla leri fumaka. Yeah, va stucked from last week. Yeah, bazi a yi nga pfuma ku na ntoya va xisa mathayera va xisa mimoto leyi ya masonja ya immigration hikwayo va yisa va yi 4 se va bode vale va todze va lawanyani va lalile
2-3 days vakaphumela South Africa lenyana wanyana vala border 2 days from there to start Mozambique. Varhangeri va matiko ya SADC va languteriwa ku hlangana eHarare eZimbabwe ku hela ka vhiki ku ya kanerisana hi timhangu ta mavhiki lama nga hela. Masipala wa Joni wu tshembise ku hakela xikweleti xa wona eka Eskom ku sivela ku timeriwa gezi. Leswi ta endzhaku ka nhlengeletano exikarhi ka holobye wa gezi Khosiyentsho Ramokgopa na meyara wa Joni Dada Murero. Eskom a yi xungete ku tima gezi eJoni kusukela n'hweti leyi taka hikokwalaho ka xikweleti xa masipala. Holobye wa gezi ni energy Khosiyentsho Ramokgopa u vula leswaku mpfilumpfilu wa ku hakela gezi exikarhi ka Eskom na dorobankulu ra Joni wu yimela mhaka yo anama ya xikweleti xa masipala wa rixaka lexi nga tlakuka hi mabiliyoni 12 wa tirhandi eka tin'hweti tinharhu leti nga hundza ku ya eka mabiliyoni 9 wa tirhandi. Vhiki leri nga hundza khampani ya gezi yi humese xitsundzuxo xa leswaku yi ta kavanyeta mphakelo wa gezi eka swiphemu leswikulu swa Joni hikwalaho ka mabiliyoni 4.9 wa tirhandi leti kolotiwaka. So as I conclude, I want to make the point that we are confident that we will find each other. The technical assessment, I mean, remember that at the core of this is the dispute of the accuracy of billing. And then we have agreed with the mayor and the parties involved that a conversation on the role of municipalities in the energy generation side, because this is a situation that is going to confront us. Eskom ni masipala wa dorobankulu ra Joni va tlhele va pfumelelana ku herisa magoza ya vona ya khoto tanihi leswi ntirho wa mutivi wa swa xithekiniki wu sungulaka. City Power yi pfumerile leswaku mhaka leyi yi na malembe yo hlaya yi ri karhi yi ya emahlweni. Yi amukele ku lamula ka holobye endzhaku ka ku yima ka mikanerisano ni ku tlakuka ka vukhamba bya gezi. So when we are sitting with customers that have breached their meters, energy theft, we still have to pay that electricity through to Eskom. When we are sitting with customers that we've actually given them a bill and they're not honoring their bill, we still need to pay that through to Eskom. And unfortunately, we've been in a process where we're incurring losses because some of our customers are either stealing that electricity or just not honoring their bills. If you get to the heart of this dispute, it seems to be a metering and a billing dispute. And it amazes me that City Power does not have main and check meters on its side of the intake to check Eskom's main and check meters. They do have main and check meters. And therefore, how can City Power dispute the accuracy of metering when it doesn't have its own check meters in place to check the accuracy of Eskom's billing? Holobye u vula leswaku xikweleti lexi yaka emahlweni eka Eskom xi khumba ndlela leyi tihakelo ti hlayiwaka ha kona laha a nga tshikelela nkoka wo kuma xitshunxo xa hi laha ku nga heriki. Kasi loko ha ri eJoni, holobye wa vutleketli ka masipala wa Joni Ken Kunene u ri xitarata xa Lillian Ngoyi lexi khale a ku ri Bri xi ta hela ku lunghisiwa hi Ndzhati lembe leri taka. Ku vile na swivangelo swo hlaya swo hlwela ka project yo lunghisa xitarata ku katsa ku hlongoriwa ka n'watikontraka loyi a kume thendara ya kona. Xitarata xi onhe mbhuluko lowu nga va kona lembe leri nga hela. Kunene u ri ntirho wo xi lunghisa wu ta dya kwalomu ka 196 million wa tirhandi. This is a complex project because it's not a project where you can just come with a grader and just dig in and take things. There are electric pipes, there's services underground, sewer, there's water from Joburg Water, there is a tunnel that was underground which they have taken out. They have replaced the damaged services for water and sewer so that the flats can be able to still get water. They have replaced the electrical cables that were damaged so that there is electricity around the buildings here. So that is the progress so far. 22% of the project has been done. Now we are left with the balance of that, which is 78%. There were delays, about 3 months or so of delays, at a point where they had to now terminate by mutual agreement the contract.
and also implementing the SCM process. That's when they realized that by the time they finish the SCM process and a new contractor starts, it will take us to next year, August, for them to finish with this particular project. Remember, the consultant is still here, so the consultant is also advising JRA on the timelines. Holobye wa dyondzo Siviwe Gwakube u ri chefu yo dlaya makondlo na mahele yi ta yirisiwa exikolweni hinkwaswo laha tikweni. Leswi ta endzhaku ka mafu ya ntsevu wa vana eSoweto n'hweti leyi nga hela. Holobye u tlhela a sungula migingiriko yo antswisa xiyimo xa dyondzo laha Afrika-Dzonga. Swikolo swa Afrika-Dzonga swi tshama swi ri emahungwini lembe na lembe tanihi leswi machudeni ya tsalaka swikambelo swa ku hela ka lembe. Mhaka yo hlaya hi yin'wana leyi vilerisaka. Naswona holobye wa dyondzo u twa onge mahlo ya va swinene eka mbuyelo wa ka matriki. Tidyondzo ta le hansi a ti kumi nseketelo lowu nga fanela. I think one of the big problems that we've had in South Africa is perhaps the overemphasis of the end of the schooling career, the overemphasis on matrics, the matric pass rate, and we've missed something. And the thing that we have missed is the foundations of learning. Eka nhlengeletano u kombile leswaku ku va na ntirhisano. This is where we need your help. We need your help in making sure that the schools are safe, that schools are not places of death for children, that we are eradicating pit toilets. But we also need your help in making sure that literacy is improved, so that when children leave the schooling system, they are workplace ready. There has been a good collaboration between the private sector and the Department of Basic Education for years, but one that has to be refreshed and renewed on an ongoing basis. And that was the purpose today. The minister was saying that she would actually continue to engage with the captains of industry on how much of these investments are actually reoriented to the priorities. Ndzawulo ya dyondzo va tlhela va vilerisiwa hi xiyimo xa ku lova no vabya ka vana hi mhaka swakudya leswi va swi dyaka laha tikweni. I also announced last week that I am moving to ban such pesticides from being in schools to begin with, because in some schools we store the school nutrition program food at the schools. Ndzawulo ya rihanyo ya ha ri ku laviseni laha chefu leyi nga dlaya vana va le Soweto yi nga tumbuluka kona na timhangu tin'wana leti fambelanaka na mhaka leyi. Hise mahlweni mahungu ya SABC. Holobye wa mati Phemi Majodina u tiyise maAfrika-Dzonga leswaku mati a mele ku heleni laha tikweni. Hambiswiritano masipala wa Joni wu lava ku korota mati na vusiku ku fika hi matakuxa kusukela wa vumune vhiki leri. Ku vuriwa leswaku ku tirhisiwa ka mati swi tlakukile ka masipala lowu. Ndzawulo ya mati veri ku tlakuka ka nhlayo ya vaaki va le Joni swi vanga nkayivelo wa mati. Rainwater va tikeriwa ku phakela mati eka timasipala leti nga kona eGauteng. Johannesburg Water presented the measure which is implementable, which include, amongst others, throttling of water supply between 9 p.m. and 4 a.m. This is in line with our restriction on level 1. To enable the reservoirs to level to recover overnight. If they don't do that, the reservoirs might not be able to fill up. So we're doing that overnight. Va Johannesburg Water va andele swipimanyeto swo tirhisiwa ka mati leswi katsaka ku pfulela mphakelo wa mati exikarhi ka awara ya 9 nimixo ku fika ya awara ya 4 nimadyambu ku pfumelela tindhawu to hlayisa mati ku hlengeleta mati ni vusiku. Doroba ri lava ku simeka swipimanyeto leswi ku sukela hi siku ra vu-14 n'hweti leyi ya Hukuri ku fikela xiyimo xa mati xi tlhelela ematshan'wini. Ku ta thoriwa komiti leyi nga ta languta mintirho leyi lavekaka ku endliwa hi xihatla. Ku ta tlhela ku ngeteriwa swipano leswi nga ta tirha exikarhi ka vhiki ni le maheleni ya vhiki ku pfala tiphayiphi leti pfutaka. Ndzawulo ya pfumela ku ri ku ni xiphiqo xa mati kambe veri leri a hi rona dyandza. Gauteng has no drought. We're not in a drought situation in Gauteng. Yes, we are in a crisis. The crisis that is caused by lack of maintenance of the water infrastructure, illegal connections, water tankering. However, given the commitments that we agreed upon yesterday, we can turn around the situation and people of Gauteng are going to have water if they can also adhere to restriction level 1.
The message to the residents of Gauteng is simple. We have to reduce the consumption of water at a faster pace. If we can't do that, the system will not be in a position to carry us for a longer period. So it's in our best interest that the consumption of water is reduced. There is a red line that Rand Water has given us. We are not only above the red line, we are far above the red line. So we need to just go back towards that red line. The last time we were at least reasonably below that red line was in 2023. It's an indication that it's doable, that we can pull back the consumption. Xifundzankulu xi lava leswaku mani na mani a hakela mati lama a ya tirhisaka. Holobye wa vuhlanganisi Sol Malatsi a nga ha yi mahlweni na wumbisi lowu a wu sunguriwe khale ka Holobye Mondli Ngungubele. Nawumbisi wu ta na ndlela yintshwa yo kuma mali yo fambisa nhlangano wa vuhaxi SABC. Nawumbisi lowu bakanyiwe hi minhlangano yo hlaya ku katsa nhlangano wa vahleri va mahungu SANEF. Holobye wa vuhlanganisi na technology Sol Malatsi i sekutela xiboho xa ku xisuriwa nawumbisi wa SABC. Nawumbisi or milawu ya vuhaxi na vulawuri bya SABC hi ku angarhela. Xin'wana lexi nawumbisi a wu ta xi endla i ku ta na tindlela tintshwa ta mafambiselo ya timali leswi ta tiyisisa leswaku timali ta lawuleka hi ku famba ka nkarhi. Malatsi u hlamusela xiboho xa ku hi vuenti. Well, primarily because in terms of the process first and then the reasons. In terms of the process, it states in terms of the rules that the person who, and in this case is the Minister of Communications responsible to the bill, can pull the bill before the second reading. That bill hasn't gone for a second reading, so that is still within the legal framework. But most importantly for the rationale, right now we need a credible funding model for the SABC. The bill as it is does not answer, in my view, the question around, a sustainable funding model that will empower the SABC to be on the path of that financial sustainability and suitability that we need. Satetano mutshamaxitulu wa komiti ya vuhlanganisi na technology eParliamente Khusela Tiko u kaneta na xiboho xa Malatsi u ri ku sunguriwa ka nawumbisi wa SABC a hi xiboho xa kahle. Now this decision by the minister to withdraw this bill, we believe that it takes us back. We think that it is ill-advised. We think that it serves no purpose except to frustrate and delay a process that is crucially needed to save and stabilize the South African Broadcasting Corporation. Now, we've had a portfolio committee meeting before on this matter where it was agreed in the minister's presence that that is the route we're going to take. I think it's an open secret. Legislation takes forever to be processed in government. If you look at this particular bill, I mean, it was initiated in 2018 or even earlier, and it took a whole 5 years before it appeared in Parliament. And that is our vehement opposition to this decision that the minister is taking. Kampani ya vuhlanganisi Vodacom va ri nyimpi exikarhi ka vona na musimeki wa Please Call Me Nkosana Makate yi ta fika emakumu ku nga ri khale ekhota vumbiwa. Ntengo wa nandzu wu vekeriwe siku ra 21 yona n'hweti leyi. Vodacom hi vona va nga endla xikombelo lexi laha va ringetaka ku kaneta xiboho xa khota ya appeal xa ku yima na Makate laha a nga ala hakelo ya ntsengo wa 47 million leyi Vodacom va lavaka ku n'wi hakela yona. Now at the highest court in the land, and so with the 21st of November being the hearings, I think that's so it is kind of drawing to a close now. Randi bebukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar i 17 rand 93 cents, pondo i 23 rand 7 cents, euro i 19 rand 7 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,623 hi awunsi. Platinum $974 hi awunsi. Nxavo wa oil mbisi $72.21 hi mphongolo. Mubeti wa the Proteas Tristan Stubbs u vile man of the match loko mahla xipano xa India. Stubbs u ri ku va a tlange mitlangu yo leha yo hlaya swi pfuna ku antswa matlangelo ya yena. Yeah, it was tough.
they both were we're chatting to Dave now, like just enough to beat you on either side. And yeah, it wasn't easy to come in and like just rotate even, and then let alone take them on. And they are two of the best spinners in the world. So when they're on, it's really tough. And yeah, they got the better of us in the middle there. By just out-skilling us, I reckon. I really enjoy the longer format because you can spend more time in the middle without feeling like you need to make a play every ball. Yeah, and I really enjoy like the graft of batting long, and I think that's the longer form cricket just naturally helps your T20 game and the batsmanship, and spending time at the middle, just like and not having to make a play really helps the rest of the format. So I think that's been the biggest thing. Hi agimeta kwala ya namuntlha hi khensa swinene vuseketeri bya n'wina riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundheni xa Limpopo kasi na kwala Mpumalanga leyi nga ta va yi kha yi famba kwala ka 60% kasi loko yi langutisa kwala North West Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Eastern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60% kasi ni mindzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni kwala xifundzenkulu xa Limpopo yi kha yi famba kwala ka 60 kasi na kwala Mpumalanga kasi loko yi langutisa ku ta va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi kona yi fikelela kwala xifundzenkulu xa North West nakona yi kha yi famba kwala ka 60% kasi loko yi langutisa swilemukisi va vumbi maxelo va lemukisa leswaku kwala xifundzenkulu xa Limpopo kasi na kwala Mpumalanga nakona ku langutele mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kasi loko yi langutisa kwala Free State North West kasi na kwala xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal kasi kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi va vumbi swilemukisi swa va swi kha swi emahlweni loko yi langutisa kwala xifundzenkulu xa Northern Cape kasi kona ku langutele ritsha leri nga ta va ri kona kasi na kwala loko yi langutisa mpfula ya matimba na mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni a hi langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini xifundzenkulu xa Gauteng kasi loko yi langutisa kwala Pretoria ku ta va ku ri na timpfula leti nga ta va ti ri kona yi kha famba kwala 22 loko yi langutisa kwala Xawela Thembisa nakona ku langutele maxelo lama nga ta va ma ri kona yi kha famba kwala 21 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenkulu xa Limpopo kasi kona nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti kha ti tshweta etindhawini to tala loko yi langutisa Musine ta va yi kha yi famba kwala 26 wa ti-degrees loko yi langutisa kwala Botsoleni ka Malamulele kasi na kwala ka Maphata kasi na kwala ka Ndhambi nakona ku langutele maxelo yo saseka kasi loko yi langutisa Polokwane nakona ku lava ta va kha yi famba kwala 21 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenkulu xa Mpumalanga kona ku langutele maxelo yo saseka laha nga ta va mpfula yi kha yi tshweta eka tindhawu to tala loko yi langutisa kwala Skukuza 23 Mkhonto ku yona yi ta va yi kha yi fambela ka 20 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal nakona timpfula ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kasi loko yi langutisa Richards Bay 23 Potchefstroom yi ta va yi kha yi famba ka 22 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenkulu xa Eastern Cape kasi nakona mpfula ku langutele mpfula leyi nga ta va ri kona kasi ka tindhawu tin'wana ta tiko ku langutele mapapa lama nga ta va ri kona Mthatha yi ta va yi kha yi fambela ka 26 kasi loko yi langutisa kwala Gqeberha yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko yi langutisa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo saseka laha Cape George ku nga ta va kha ka 22 loko yi langutisa ka dorobeni ra Cape Town yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenkulu xa Northern Cape kona ku langutele maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku hisa Abington ku hisa Kimberley kasi na kwala Springbok yi kha yi famba ka 29 loko yi langutisa Free State nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona loko yi langutisa kwala Welcome 26 kasi Bloemfontein yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko yi langutisa xifundzenkulu xa North West nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kasi loko yi langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha yi famba ka 28 kasi loko yi langutisa kwala Vryburg kasi na yona yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees leswi mkhomelo swona eka maxelo riperile.